हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप एवरीवन इज फाइन, फिट, जबरदस्त, जिंदाबाद। सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से। एंड मेक ऑफ द आर्ट नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो सबर लगते शेयर करिबा এই কাৰণে কাৰণ these are the most important topics which I feel that are going to come। তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছে 13 তাৰিখৰ পৰা। It is high time that we start this particular things in a very important manner। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হ'ল যে আমি যে এই টপিকস বিলাক ডিসকাস কৰিম এক্স্যাক্টলি মই ইম্পৰ্টেন্ট মোস্ট টপিকস বিলাক কিয় কৈ আছো কাৰণ তোমালোকে ৰিভিজন কৰিব লাগিব। মোৰ এক্সপেক্টেশনস মতে এবাৰ কেমিস্ট্ৰি পেপাৰখন মোটামুটি ধৰা আউট অফ 70 মার্কস থিওৰিটিক্যাল প্যাটাৰ্নস বিলাক ফাৰ্স্ট মই এক্সেকৰ কথা আৰু Cbse দুটাকে কৈ আছো কথাটো যে এচেক এণ্ড Cbse ষ্টুডেন্টছে এইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগে যে প্ৰত্যেক পইণ্টতে তোমাৰ এটা না এটা কোৱেশ্চন সুধিবই of every particular topic they will try to touch maximum topics। মোৰ মতে এনেকুৱা লাগিছে যাতে ষ্টুডেন্টস বিলাকৰ পাৰ্সেন্টেজ বিলাক সাংঘাতিকভাৱে টানো নহয় বা ইজিও নহয়, মডাৰেট টু টাফ লাগিব। বহুত বেছি ইজি না লাগে। পেপাৰ ইজি হলে চেকিং উইল বি স্ট্ৰিক্ট, পেপাৰ টাফ হলে চেকিং উইল বি ৰিলেটিভলি ইজিয়াৰ। এইটো আমাৰ পাৰফৰ্মেন্স চলি আছে, বাট আজিকালি অকমান ট্ৰেন্ড চেঞ্জ হৈছে। MCQs বা 1 মার্ক শর্ট কোয়েশ্চনস বিলাকৰ বা অ্যাসেসমেন্ট ৰিজনিংস বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোয়েশ্চনস বিলাকৰ বহুত ষ্টুডেন্টে প্ৰবলেম পায়। তো ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই এটা বস্তু কৈ লৈছো, দিজ আৰ হোৱাট আই থিংক আৰ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বা নিউমেৰিকেল প্যাটাৰ্নস যিখিনি তুমি কৰিব লাগে। তো এইকেইটা টপিক তুমি পঢ়ি গলে গোটেইখিনি মই গৈ থাকিম কি কি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? সো ফাৰ্স্ট অফ অল লেটস স্টাৰ্ট উইথ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি। ওকে, আমি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি স্টাৰ্ট কৰিম। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি আমাৰ সেকেন্ড ইয়াৰত বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট। এইটো টপিক অলপমান লম্বা হ'ব পাৰে, বহুত বেছি লম্বাও নহয়, বাট এইকেইটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস যদি তুমি চাব লাগে। তো ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰ আছে সলিউশনস। Okay, solutions chapter তুমি first পঢ়িব লাগিব। Very important is concentration terms। concentration terms of কি আহিলে? concentration terms of কি আহিলে তোমাৰ বেলেগ একো নহয়। they will ask you molality এটা নিউমেৰিকেল আহিব 1 মার্ক মোৰ এক্সপেক্টেশনছ অনুসৰি, ঠিক আছে? মই কৈ দিছো একেটাই চাবা আৰু না লাগে। ইয়াতে ppm সুধিব পাৰে, ইয়াতে মোল ফ্ৰেকশন ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে, বা কিছুমানক কেতিয়াবা তোমাৰ নৰ্মালিটি সুধে, বাট আজিকালি নৰ্মালিটি আউট অফ দ্য সিলেবাস প্যাটাৰ্নস হয়। তো এখানে বাৰু নহয়, বাট ষ্টিল নৰ্মালিটিৰ ফৰ্মুলাটো পঢ়ি যাবা। এইকেইটাৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন সোধাটো একদম হাটাং কথা, ঠিক আছে? সো 1 মার্ক মই এক্সপেক্ট কৰি আছো ইয়াৰ পৰা আহিব লাগে। মই এক্সাক্ট মার্ক ডিস্ট্ৰিবিউশনটো নকওঁ কাৰণ কিছুমান চ্যাপ্টাৰ্ছৰ আপ ডাউন হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? পইণ্টছ অফ প্যাটাৰ্নস বিলাক। নেক্সট কামিং টু দ্য সেকেন্ড পইণ্ট, নেক্সট ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক অফ সলিউশনস ইজ টাইপস অফ সলিউশনস। টাইপস অফ সলিউশনস of the ধৰা solute and solvent প্যাটাৰ্ণত তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সলিউশনস দিয়া যায়। এই বিভিন্ন ধৰণৰ সলিউশনস বিলাকক তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো ৰাখিব, ঠিক আছে? বিভিন্ন ধৰণৰ সলিউশনস বিলাকক তোমাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো ৰাখিব। সো ইফ ইউ ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়াত কি ধৰণৰ টাইপস অফ সলিউশন থাকে, ইয়াত ধৰা এক্সাম্পল সুধিব পাৰে। এক্সাম্পল অফ সলিড সলিউট সলিড সলভেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল সুধিব পাৰে, আৰু এইটো তোমাৰ 1 মাৰ্কৰ কাৰণে সুধিব। ওকে, এটা এটা টাইপস অফ সলিউশনস অফ কোয়েশ্চন আহিব পাৰে। সেকেন্ড ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সো নেক্সট ওয়ান, নট সেকেন্ড, বহুত ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে। ইয়াৰে এক্সাম্পল এটা সুধিব পাৰে। সলিউট ধৰা সলিড দিলে, সলভেন্ট ধৰা সলিড দিলে, এলয়স এইবিলাক সবৰ এক্সাম্পল এটা খুৰাটো খাটা। নেক্সট সলিউশনৰ ডেফিনিশনটো চাই যাবা। ইয়াৰ ডেফিনিশন আহিব পাৰে। মই পসিবিলিটিজ কৈছো, মই টোটাল মাৰ্ক ডিস্ট্ৰিবিউশন দিয়া নাই যে এইখিনি টপিকৰ পৰা আহিব। মই কৈছো পসিবিলিটিজ অফ মাৰ্কস কি কোনটো চ্যাপ্টাৰৰ কোন টপিকৰ পৰা কি মাৰ্কস আহিব পাৰে। এইটো মই 1 মাৰ্ক বুলিয়ে কৰিছো। Second, I would like to go for is a next important point to tomorrow jabo bisaisu, that is a very important thing that is known as Raoult's law. Raoult's law of volatile solute plus volatile solvent আচ্ছা, volatile solute and volatile solvent formula to asle monot asle P total is equals to P naught A XA plus P naught B XB। ইয়াৰ পৰা তোমাৰ মোল ফ্ৰেকশন এণ্ড ইন্ডিভিজুৱেল পাৰ্শিয়েল প্ৰেচাৰছ বিলাক দিব। ইয়াৰ ডেফিনিশন নুখুদে, ইয়াত তোমাৰ নিউমেৰিকেল খুলিবে। মোল ফ্ৰেকশন আসলে YA equals to PA by P total, মানে ইন পেপাৰ ফেস আসলে এইটো বস্তু মনত কৰিছে চাগে। YB is equals to PB by P total। এই দুটাৰ ফৰ্মুলাৰ ওপৰত এটা নিউমেৰিকেল আহিব পাৰে, নিউমেৰিকেল এটা আহিব পাৰে। মই ৰাউলছ লৰ ওপৰত এক্সপেক্ট কৰি আছো অফ 2 মাৰ্কস, ঠিক আছে? এটলিষ্ট 2 মাৰ্কসৰ আহিব এটা, য'ত মোল ফ্ৰেকশন দি ক্যালকুলেট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। দেন ইয়াৰে গ্ৰাফখন চাই যাবা। কৈ আছো যোনে 70 প্লাস
মানে বা 80 প্লাস এট লিস্ট মিনিমাম চেষ্টা কৰি আছে এইখিনি লাগিব গ্ৰাফখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰ আইডিয়াল সলিউশনস এটো আইডিয়াল সলিউশনসৰ কাৰণে থাকিব ঠিক আছে ইতৰা থাকিলে next very important thing is positive and negative deviation ইয়াৰ পৰা তোমাৰ azeotrophs definition and example আহিব azeotrophs definition আহিব পাৰে বা example আহিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি মাৰ্কছত তোমাৰ 2 মাৰ্কস আহিব পাৰে কাৰণ ইয়াৰ লগত তোমাক কিতাবা গ্ৰাফিক্যাল এনালাইসিস টো দিব গ্ৰাফ টো আকিব লগা হ'ব পাৰে দেই so examples of positive and negative deviations is very important along with the definition of maximum boiling azeotroph and minimum boiling azeotroph হেতু লাগিব কিন্তু চাবা next when we move one step forward আমি এটা বস্তু জানো that is known as Henry's law it's a very important one important হয় মই সব important topics বিলাক কৈছো ইয়াতে 1 mark for definition আহিব with statement and law proof statement and law proof so statement and law proof or মততে তোমাৰ Henry's law এটা আহিব পাৰে along with iska examples and applications মনত আছে সাকে স্কুবা ডাইভাৰ আছে বা তোমাৰ breathing of aquatic plants and animals এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত এটা এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে watch it out next a very important point Henry's law কোৱা পাছত আমি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুলৈ জানো হল colligative properties so আমাৰ আছে চাৰিটা colligative property আছে এটা আছে RLVP relative lowering of vapor pressure next আছে osmotic pressure next আছে elevation in boiling point and next আছে depression in freezing point ইয়াৰ এটা numerical bit proof আহিব পাৰে ইয়াৰ এটা numerical আহিব most probably and proof এটা আহিব পাৰে of the formula so ইয়াক মই 2 to 3 marks expect কৰি আছো এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন দিব দেই watch it out this is very important basic formulas ওপৰতে দিব মান টান নকৰে next a very important factor again is your I মানে Bandt factor ইয়াৰে Bandt factor or তোমাৰ definition লাগিব association or value to the তোমাৰ I less than 1 হয় dissociation or value to তোমাৰ I greater than 1 হয় আৰু neither dissociation বা nor associations of an I value to সদায় কি হ'ব তোমাৰ 1 এইখিনিৰ ভিতৰত তোমাৰ এক মাৰ্ক এটা আহিব so this is the split up possibilities of the question papers ইয়াতকে বেছি তুমি টপিকস একো পঢ়িব নালাগে নাই বাৰু but as a whole solutions is a chapter যত 7 to 8 মাৰ্ক আহিব ইয়াত মই বাৰে কৈছো তোমালোকক যে it is not fixed that কিমান exactly marks আহিব but you need to decide this particular point okay next very important second chapter so it's chapter number 2 that we are going to discuss that is your very important electrochemistry তোমালোকে এখনৰ স্ক্ৰিনশ্বট নলবা কাৰণ তোমালোকক অলৰেডি বুঝো দিয়ে দিছো ভিডিওটো চাই থাকিলে এটা লব পৰা কথা নাই তোমালোকৰ কথা আৰু নকওঁ now electrochemistry is a very critical chapter ইয়াৰ পৰা কি টপিক আহিব মই ফাৰ্স্ট বস্তু কৈ আছো একদম বেসিক ফার্স্ট পয়েন্ট ফার্স্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ইনট সেল ক্যালকুলেশন ইনট সেল ক্যালকুলেশন পৰা টপিক অফ 1 মার্ক আহিছে ইনট ক্যাথোড মাইনাস ইনট এনোড দুটাই যদি রিডাকশন পটেনশিয়াল দিয়ে তাটা আহিব নেক্সট ইয়া নিউমেৰিকেল বেসড বেসিক কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে ঠিক নেক্সট ইয়াত তোমাৰ ড্যানিয়েল সেলৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে 1 মার্ক ৰিঅ্যাকশনস বিলাক লিখবৰ কাৰণে নেক্সট তোমার এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট বস্তু আছে ইফ ই এক্সটার্নাল ইজ গ্রেটার দেন ই সেল তেতিয়া কি হ'ব ই এক্সটার্নাল ইজ লেস দেন ই সেল তেতিয়া কি হ'ব আৰু ই এক্সটার্নাল ইজ ইকুয়ালস টু ই সেল তেতিয়া কি হ'ব এইটো কন্ডিশনস ওপৰত এটা 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে মোক লাগি আছে এই টপিকটো কিন্তু আনটাচড হয় দেই আজিলৈকে সুধা নাই দিব পাৰে মই হেকেনে পসিবিলিটি চাইছো সব বস্তু ৰিপিট না মানে তুমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্সৰ মোৰ গোটেই ভিডিওছত আছে পুৰণা গোটেই প্লেলিষ্ট বিলাকত আছে জবছৰ গোটেই প্লেলিষ্ট বিলাকত পাবাই তুমি বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট হাউ উইল ইউ আন্ডাৰষ্টেণ্ড কি কোনটো জায়গা কি মাৰ্কস আহিব কোনটো কি টপিক তুমি এতিয়া মই যদি কওঁ এক্সাক্ট কোৱেশ্চন কেতিয়াও কমন নপৰে বেটা এক্সাক্ট কোৱেশ্চন কমন নপৰে টপিকছে কমন কৰিব পাৰে ন এই তিনটা পসিবিলিটি মই ব্ৰেকআপ কৰি দিছো কেনেকুৱা আছে টোটালত 10-15 মাৰ্ক আহিব এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা মই যদি ভাবিছো তাৰ ভিতৰত 8 মাৰ্ক এটা কমন আহিব যেটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো নট ৱেষ্টিং ফাৰ্দাৰ টাইম এইখিনি কলো মই এইখিনি পইণ্টত আমি কৰি দিছো Now coming to this particular position, inert cell calculation, Daniel cell due to external conditions, and my clinical. ইয়াৰ ওপৰত আমি জানোৱে
oxidizing agent and reducing agent power. দুটামান cations দিব, দুই তিনটামান cations দিব, তাছত কব কি arrange the following in order of increasing, reducing power বা oxidizing power. Example of তোমার NCERT textbook of first question to হেতুৱে হয়, প্লিজ first দুটা question হেতুৱে হয়, তুমি চালে গম পাবা exercise হয়, হা এটো এটা question 1 mark আহা chance আছে. Next, the most important is Nernst equation. Now Nernst equation or ওপৰত তোমাৰ question সুধিব পাৰে আৰু এটো ইনফেক্ট সুধিবই 2 marks or ওপৰত. মোৰ মতে মানে এটা মানে ধৰা এনেকুৱা সল্ট ব্ৰিজ থাকে ইয়াত a এর পৰা a 2+ থকা ইয়াত কিবা এটা কনসেন্ট্রেশন c1 মোলার দিব b 2+ অৰ পৰা b লকে থকা ইয়াত কিবা এটা কনসেন্ট্রেশন c2 মোলাৰ দিব তো ইয়াৰে Nernst ইকুৱেচন এনেকা 2 মাৰ্কছৰ এটা নিউমেৰিকেল আহাটো খাটাম তো Nernst ইকুৱেচন যদি নাই পঢ়া পঢ়ি যাবা ফৰ্মুলা কি আছিল মই বা কৈ দিছো E is equals to E naught minus 0.06 by n factor log of products by reactants. Very very important point. Eto to ahi boy de ya to 2 marks expect koriso ahi boy lage prote bosore ahe bar achi. Acha next hydrogen gas electrode diagram ahi pare. Hydrogen gas of electrode diagram ahi pare. So 1 mark okate eta diagram ba eta ইনট ভ্যালুটো 0 হয় ইনট আরটি বা ওপি দুটাৰে ভ্যালুটো তোমাৰ 0 হয় হেতু এটা আহিব পাৰে নেক্সট very very important topic what I would like to say is nothing but electrolysis তো electrolysis of এটা first point হল charge calculation ইয়াৰ ওপৰত এক মাৰ্কটা numerical at least 1 mark numerical এটা মানে কি দিব এনেকুৱা এটা random reaction দিব কেনেকুৱা ধৰা a এর পৰা a+2 গৈছে দুটা ইলেক্ট্ৰন আমি জানো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে কব কি টোটাল চাৰ্জ কিমান তুমি লিখিব লাগিব ইয়াত 1 মোল যদি হয় q = 2f এনেকৈ মনত আছে চাগে 2 * 96500 কুলম্বস ঠিক আছে নেক্সট ফ্যারাডেজ ল আহিব পাৰে ফ্যারাডেজ ল ইয়াৰে 2 to 3 মাৰ্কস আহিব পাৰে ইনক্লুডিং অন নিউমেৰিকেল including numerical okay including numerical Faraday's law 2 to 3 marks মানে আমাৰ ফার্স্ট Faraday's law কি আছে ফার্স্ট law টো কি আছে মনত আছে চাগে তোমাৰ m = zq and second law টো কি আছে তোমাৰ m1/m2 is equals to m1/m2 is equals to e1/e2 ঠিক আছে এটো এটা কোৱেশ্চন নিউমেৰিকেল আহাটো বহুত চান্স আছে দেই আচ্ছা আৰু এটা কথা ইয়াত z যেটো আছে এটো আমি কৈছিলো ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট ইয়াৰে z is equals to e/f তার একটা ফর্মুলা আর ডেফিনিশন ইজ very very important definition is important 1 mark very very important ঠিক আছে তো এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট থাকলে টপিক নেক্সট আপ electrochemical equivalent আমি electrolysis তো করবে নেক্সট ইয়াটা তোমাৰ এটা ডেফিনিশন আহিব পাৰে ওভার ভোল্টেজৰ ডেফিনিশন আহিব পাৰে এইখিনিৰ পৰা তুমি 1 মাৰ্ক আহিব পাক্কা আহিব শিওৰ মোক নাটিকেছ অলপ লাগি আছে ওভার ভোল্টেজ বহুত দিন দিয়া নাই তো পেপাৰছৰ বস্তুটো নাই অলপ বেলেগ প্যাটাৰ্নত কাটিব নিচিনা লাগি আছে কাৰণ ফিজিক্সৰ কথা আছে তো you need to know for HX students and Cbse also. So please be warned that kuch to puchega hi. Okay, over voltage we have got to this point. And next after that, immediately over voltage or pasat mo next to prashna ahibo it is very very simple point, right? That is nothing but conductances of solution. Conductances of solution. Conductance of kappa, G, lambda m and lambda eq. Definition with formula. Definition plus formula B 1 numerical. I am expecting 2 to 3 marks. Lambda equals to kappa into 1000 by molarity. Lambda equal to kappa into 1000 by normality. G equals to 1 by resistance. Kappa equals to G L by A cell constant or value to use korle. Yeah, 2 to 3 mark or numerical hai. Ekhini zone par 2 to 3 mark hai. Next topic is radiation of kappa, lambda m and lambda eq with dilution. Tata equation pore equation to asle Debye-Hackel-Onsager equation.
V by Huckel Onsager equation. Equation to what is lambda m is equals to lambda m naught minus a square root of c. Graph khona logot lagibo pare, very very important graph. A2 thakile. The next very important topic along with this particular thing is that আমি যে numericals গুলা ইয়াত করি মানে conductance of তারে exemplified point হল তোমার Colrock's law. Colrock's law. ইয়ারে কিন্তু definition মানে statement বা statement দিয়ে নোপোৱা and one numerical. আৰু এই numerical কে দেবা জানা নাই এবে 2 to 3 মার্ক আহিব পাৰে chance আছে 2 to 3 মার্ক এখানে আহিব পাৰে because of a very factual point is that মানে তোমার কোশ্চেন এর কথা থাকে না lambda m ধরা ab দিছে lambda m bc দিছে lambda m তোমার cd দিছে তাছতে বলে বা cd নয় lambda m তোমার ca টো দিছে মনত আছে এটা আয়ন আছে তো ভাঙি a + b - b + c - মাইনাস কৰি মিলিপ্লাই ভ্যালুটো ওলাই সেইটো এটা কোশ্চেন খুদিব পাৰে সো ইয়াৰে মই 2 to 3 মাৰ্ক এটা নিউমেৰিকেল এটা এক্সপেক্ট কৰি আছো এইটো জোনৰ পৰা এটা নিউমেৰিকেল এক্সপেক্ট কৰিব ঠিক আছে এখিনি বুজি পালা পুৰা লিখি লওঁচোন তোমালোকে লিখি ললা গকে আচ্ছা এটা কোন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা আছে যে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি তোমালোকৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটা দিব পাৰে I am doubting into that particular point, but still মানে corrosion, dry cells, এইবিলাক সবৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্স তো ইমান নাই এবাৰ হয়লো চেক কৰি চাই যাবা দেই বস্তুবিলাক কিমান কি ইম্পৰ্টেন্ট আছে নাই that is much more on a basically very very important point okay এটা চেক আছে but still main topics বিলাক মই অলৰেডি তোমালোকক ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি কৈ দিছো এটা হ'ল আমাৰ chemical kinetics now this is one chapter যে বহুত স্টুডেন্টস বিলাকে মই অলৰেডি one shot বিলাক দি থৈছো হা অলৰেডি ওয়ান শট বিলাক দি থৈছো প্লেলিষ্টত মই লাগিলে এই ভিডিওটো লগত ডেসক্ৰিপচন বক্সত গুটেখিনি দি দিম ওয়ান শটস খিনি কোনখিনি কি চাবা যাতে কাবাৰ যদি কাবাৰ প্ৰবলেম হৈ আছে তো ওয়ান শটস বা পাৰ্ট 2 শটস মনত মই যিখিনি বনাই দিছো সেইখিনি চালে হৈ যায় কেমিক্যাল কাইনেটিক্সৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আহিব তোমাৰ এভাৰেজ ৰেট অফ আ ৰিঅ্যাকশনস নেক্সট ইজ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ৰেট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ৰেট এন্ড এভাৰেজ ৰেট অফ কোৱেশ্চন আহিব নেক্সট আছে ৰেট ল এই তিনটাৰ ভিতৰত মোক লাগিছে 1 মাৰ্কৰ এটা কোৱেশ্চন আহে only 1 মাৰ্ক মই একে বেছি আশা কৰা নাই মানে কিয় মানে they will be focusing on like something like activation energies and so many other things fourth is a very very important topic I would like to say is molecularity and order মানে molecularity definition and order calculation ইয়াৰ পৰা তোমাৰ মোৰ মততে 2 মাৰ্ক আহিব লাগে মাৰ্ক ডিসক্ৰিপশন ইয়া তোমাৰ কি কৰিব what is molecularity what is order difference between molecularity and order এইটো কথা সুধিব পাৰে then next সুধিব পাৰে কি a gives you increase কৰিছো rate of the reaction sorry concentration increase কৰিছো volume to half কৰিছো তেতিয়া তোমাৰ কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা কা আহিব পাৰে এইটো এটা পইণ্ট very very important এইটো থাকিলে now fifth is initial rate method initial rate method মানে মই তোমাক কি কৈ আছো এস্টিমেশন অফ অর্ডার হয় তো ইয়াত মানে তোমাক দুটা ধৰণৰ a and b এর কনসেন্ট্রেশনস দিব এনেকুৱা দুটা মান কনসেন্ট্রেশনস দি দিব রেট অফ দা রিঅ্যাকশন আর দি দিব তো তাৰপিছত কৰিব কি ফাইন্ড দা অর্ডার অফ দা রিঅ্যাকশন এইটো এটা কোশ্চেন আহিব পাৰে a sixth very important point is units of rate constant or rate constant or unit or plot rate constant is also known as specific reaction rate তো যদি স্পেসিফিক রিঅ্যাকশন রেট আছে তো এই স্পেসিফিক রিঅ্যাকশন রেটৰ মানে কি কন্ডিশন আছে why is known as specific reaction rate constant of k equal to a এর concentration unit t and b concentration to unit t মানে 0 0 তে থাকা যায় তাই rate becomes equal to rate constant এইবিলাক সব বস্তুৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটা আহিব পাৰে max to max 1 mark এইটো পইণ্টৰ পৰা 1 মাৰ্ক আহিব next a very important point is মানে examples of unimolecular biomolecular and termolecular এই বস্তুটোত মানে ষ্টুডেন্টে অলপ গুৰুত্ব দিলে এক্সাম্পলস খিনি চাম কিন্তু বুকত আছে দেই বুকত কিন্তু এক্সাম্পলছৰ কমি নাই তো আমি এইখিনি চাব লাগিব বুজি পাইছানে
ইয়াৰ পৰা মই এটা 1 মাৰ্ক এক্সপেক্ট কৰি আছো 1 mark I am expecting from this particular topic. Eighth is a very important topic again when we go to the derivations point. Derivations of zeroth and first order reaction. जो भी तो मुग लगे से first order एक बार डिबो बेसी important यार लोगों derivations और लोगों numerical এটা associated থাকিব এটা numerical associate থাকিব t half or पर এটা numerical associate থাকিব और gaseous order reactions of order numerical आएगा this goes down to the wire you will get I think 2 to 3 marks from this zone मुग लगी से तो तुम्हारा weightage to कम पैसा से question की numerical में तुम्हारा खुद को rate concentration initial concentration इमान आसा है तो तुम्हारा एक question what is the type of the questions that are going to come हेकिनी ऊपर discuss करा समय कम आसे जिकिनी revision करेगा भालके करा এখানে তো 3 মার্কস পাবো থ্রি হাফ তোমার রেট হাফ লাইফ ওলাবো আইদার ইউ ডু ফার্স্ট অর্ডার 0.693 বাই কে বা 0th অর্ডার n বাই 2k এবিলাক ওপৰত কথা শুনিব পাৰে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড গ্যাসিয়াস অর্ডার রিঅ্যাকশনস ওপৰত আজিলৈকে হিষ্ট্রি খুদা নাই বাট এবাৰ লাগি আছে লে ডিপস আছে p0 মাইনাস p p0 মাইনাস এটা কোশ্চেন নিউমেৰিক্যালি ঠিক পটককে দি দিব পাৰে কাৰণে ৰেটটো ইম্পর্টেন্ট তাৰ এটা প্রুফ আছে প্রুফ এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় 99.9% is 10% 10 times of t half এই বস্তুটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়াতে চান্সেস probability is high এর হাই probability আছে এই কোশ্চেনটো আহা ঠিক আছে নেক্সট আপ very important topic is temperature coefficient মই এটা ফিল হোৱা নাই যে গ্ৰাফ আহিব পাৰে বাট ক'ব নোৱাৰো ষ্টুডেন্টস মোক এনেকুৱা ফিল হোৱা নাই সো মই তোমাক যিখিনি দিছো তাৰপৰা তুমি ডেফিনেশন এন্ড পইণ্টস বিলাকো পঢ়ি যোৱা ন তো তোমাৰ এটলিষ্ট মই কৈছো ন 50 to 55 মার্কস স্কোর কৰিব পাৰিবা বহুত ষ্টুডেন্টৰ কি হয় এনেকুৱা সময়ত বহুত ৰিভিশনস হৈ যায় পঢ়াখিনি হৈ যায় কিন্তু পঢ়াখিনি হোৱাৰ পাছত মানে পইণ্টটো কি হয় যে মই কি লাষ্ট মোমেন্টত পঢ়ো যাতে স্ট্ৰেছ কৰিব পাৰো এইটো ভিডিও হিনত ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে আৰু তোমালোকৰ কেমিষ্ট্ৰি পৰীক্ষাৰ আগতো মই এটা ভিডিও দিম a complete pattern and what is the most probable questions হেতু মই এতিয়া নহয় ঠিক আছে okay now temperature coefficient or কাৰণে জানা temperature coefficient is equals to rate at t plus 10 kelvin by rate at t kelvin by t temperatures hetu por the question ahibo pare and it is normally from the 2 to 3 values the graphical analysis na hai but basically they will ask you with respect to Arrhenius equation so Arrhenius equation I am expecting a numerical plus graph both are important ebar kintu ahibo de and what is the formula like log of k2 by k1 ase মনত আছে সাকে তোমালোকৰ জিকে জন ষ্টুডেন্টছে পঢ়িছা জুনে নাই পঢ়া পঢ়ি লব 2.303 r 1 by t1 minus 1 by t2 so it are questions very very importantly ahi now Arrhenius equation লগৰ তোমাক progress reaction graph দিব জুনে সোৱা নাই ওয়ান শট চাই লব progress reaction graph দিব এই progress reaction graph or মততে এই progress reaction graph or মততে তোমার উপর খুঁজিব পাৰিব কি এন্ডোথার্মিক এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনৰ গ্ৰাফ পেলা খুঁজিব আৰু এটা এইটোৰ লগত ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে কৈছো ইফেক্ট অফ ক্যাটালিস্ট তাৰ গ্ৰাফখনো খুঁজিব পাৰে so this is basically 2 to 3 marks which I am expecting basically ঠিক আছে so এখিনি হলো তোমার chemical kinetics and important topics now let's go to the next part that is your inorganic chemistry তো inorganic chemistry তোমালোকে কি চাবা স্যার inorganic বৰ টানো মনত ৰাখিবলে গম পাইছো বাবা সবৰ বা মাজলি হয় first point is coordination compounds are actually boards of score kora is very easy I would like to say all of you coordination compounds of boards of score kora sobotse easy hoy agor dinot 3 mark asil weightage kinita weightage hola bahayse 6 to 7 marks kodibo today one more but then let's go to the important points first is IUPAC nomenclature it's a must IUPAC nomenclature 1 or 2 marks দুটা numerical দিব পাৰে এটা কি হ'ব পাৰে কি এটা কম্পাউন্ড দি দিব তাৰে তুমি নাম লিখা হিতু কি দিব নামটো দিব কম্পাউন্ডৰ নাম লিখা
তো মানে সৰি কম্পাউণ্ডৰ ফৰ্মুলাটো দিয়া তো দ্যাট ইজ টু পসিবিলিটিজ অফ কোৱেশ্চনছ মই তোমাক প্ৰেডিক্ট কৰি আছো কোৱেশ্চনছ যদি মই সেট কৰো মই কি কৰিম ঠিক আছে এণ্ড এক্সপাৰ্টিজ আছে 15 years of expertise আছে কানে কৈ আছো ঠিক আছে নেক্সট আইসোমেৰিজম ইজ সামথিং আনটাচড হয় বাট আইসোমেৰিজমত আমাৰ দুটা আছে এটা আছে আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰেল আমি সবে জানো স্ট্রাকচারাল আইসোমেরিজম ওপর আর এটা আছে আমার স্টেরিও ভিতর তোমার জিওমেট্রিক্যাল আছে আর অপটিক্যাল আছে এই দুটাৰ ওপৰত এক মাৰ্ক মই এক্সপেক্ট কৰি আছো আৰু স্ট্রাকচারালত যে তোমাৰ যেনেকৈ আছে আয়নাইজেশন আছে মানে তাৰ ওপৰত এটা এক্সাম্পল দিব পাৰে খুলিব পাৰে যে ওপৰত এক্সাম্পল দিয়া পইণ্টৰ দেন বা তোমাৰ দুটা কমপ্লেক্স দিলে দেন দে উইল ফাইন্ড আস্ক ইউ হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেশন বিটুইন দিস টু লিগ্যান্ড আইসোমেরিজম আছে coordination isomerism আছে hydrate isomerism আছে polymerization isomerism আছে সো এই বিভিন্ন ধৰণৰ টাইপস অফ স্ট্ৰাকচাৰাল আইসোমেরিজমৰ ভিতৰত এক মাৰ্ক এটা মইও এক্সপেক্ট কৰিছো এখিনি আইসোমেরিজমৰ পৰা এটলিষ্ট 1 to 2 মাৰ্কস মই কিন্তু এক্সপেক্ট কৰি আছো এইবাৰ আহিবলে কম্পাউণ্ড দা বিগ এণ্ড suddenly they ask you what is this facial and meridional very important geometrical ta mera optical method ami use koru etu bottom yak fac and mer facial and meridional ekra very very important epa lagi ase dibo is but expect these things next you know when you are using this particular point this next important point is a very strange point that is Werner's coordination theory Werner's coordination theory তোমার কোশ্চেনস করিব ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ ইয়োর পস্টুলেট আছে প্রাইমারি ভ্যালেন্সি ওকে 1 ডিগ্রি ভ্যালেন্সি কোন হয় বা 2 ডিগ্রি ভ্যালেন্সি কোন হয় এটো করিব দেন they will ask you to give the power of conductance this could be ions power কিমান মোলস হ'ব structure of the compound to ঠিক আছে power of conductance ভিডিওস গুলাৰ লিংকস সব দি দিম যদি কোনবাই নাই পঢ়া power of conductance multiply whatever it was structures of compounds মানে যোনকিটা তোমাৰ ধৰা মানে সেকেন্ডারি ভ্যালেন্সি হয় হিহঁতক এনেকে এরো মার্ক দি রিপ্রেজেন্ট কৰে যদি প্রাইমারি ভ্যালেন্সি হয় হিহঁতক এনেকে ডট 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 দি মার্ক কৰে তো এইটো বস্তু তুমি স্ট্রাকচারটা আঁকিব লগা হ'ব পাৰে এইটো এটা কথা হ'ব পাৰে দেই পাৱাৰ অফ কন্ডাক্টেন্স মানে more ions more conductance more ions more conductance এইটোৰ পৰা এটা সিম্পল কোৱেশ্চন কৰিব পাৰে নেক্সট a very important again very important one that is organometallic compounds sir what is organometallic compounds let's understand this particular fact organometallic compounds are of two types sigma bonded বুলি থাকে and pi bonded বুলি থাকে sigma bonded er example কৰিব পাৰে RNGX Grignard reagent not a such a small one and then Grignard reagent and then like they might also okay I forgot to say this point this Werner's coordination theory I am expecting only 1 mark ek mark আহিব পাৰে so তোমালোকে জুনে গম পাবা কোনটো জায়গাত কি বেটেজটো আছে বা কোনটো ইজি লাগি আছে হেটোৰ ওপৰত পঢ়া বেছি ক্লু হ'ব pi bonded organometallic compounds pi bonded তোমাৰ ধৰা ferrocene then like dibenzene chromium then like cisplatin এইবিলাক বস্তু তোমাৰ খুলি হ'ব ইয়াৰ পৰা মই তোমাৰ organometallic compounds পৰা তোমাৰ 1 মাৰ্ক মই এটা এক্সপেক্ট কৰি আছো ইয়াৰ বাকি আটাইতকৈ মোৰ মতে এই বছৰৰ সবচে ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় না কি synergic bond মানে এটা মেটেল আৰু এটা কার্বন মনোক্সাইডৰ মাজত এটা ট্রান্সফার হয় তো ফার্স্ট সিগমা বন্ড হয় দেন রিভার্স ট্রান্সফার হয় পাই বন্ড এটুকে আমি সিনার্জিক বন্ড বলি কওঁ আর সিনার্জিক বন্ডৰ ওপৰত মেটাল কার্বনিলছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় মেটাল কার্বনিলছৰ ওপৰত কোৱেশ্চন হয় basic stuff খুলিয়ে কৈছো কাৰণ this is very you know very basic into the point okay so this is one point again done then let's go for the next particular important issue that is nothing but a very serious point of interest
that is VBT. Now this is what I am expecting 3 marks. Here তোমাক এটা কমপ্লেক্স দিব, সেই কমপ্লেক্সটো তুমি উলাব লাগিব হাইব্রিডাইজেশন, তাৰে তোমাৰ লাগিব তোমাৰ প্যাৰা নে ডায়া ম্যাগনেটিক, তাৰে তোমাৰ লাগিব স্ট্রাকচারাল মানে জিওমেট্রি, স্ট্রাকচার বা জিওমেট্রি, and also they will ask you ki strong field ligand or weak field ligand. They might also ask you ki the magnetic moment root over n into n plus 2 volt magnet. Is a question kudi par tar logot associated question eta he pare spectrochemical series, spectrochemical series or field strength. এটা তোমার ইম্পর্টেন্ট বস্তু, ঠিক আছে? নেক্সট CFT. When you go for CFT, that is crystal field theory, या তোমার 2 to 3 marks এবার এক্সপেক্ট করিছো কিন্তু I am expecting এনে হুডে students Ashec বা Cbse খালান্ডার পটকে ইমান বেশি CFT উপর নুকুডে, but they might ask you this time because they will be plunging out কোনবা জায়গা তোমালোক কিন্তু বাদ দিবলে বিচাৰিবই কিন্তু পইণ্ট. So you have to understand মানে I think we need to understand this particular point, which is where very important in this thing section. Here প্রথম এটো কথা ধরিব octahedral যেটো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, and then tetrahedral complexes. So crystal field মানে splitting theory, so splitting or value, splitting formula ইয়াৰ পর আরটা কৰিব তোমাৰ energy level diagram, and I might also ask you electronic configuration. এই জোনটোটা কিন্তু মই এক্সপেক্ট কৰি আছো 3 marks, 2 to 3 marks. এটা হে চ্যাপ্টাৰটো এটা বহুত precedented topic আছে, stability of coordination compounds, stability and application of coordinated compounds. Stability like beta বাঢ়িলে stability k stability বাঢ়ে, যিমান বেছি মানে forward reaction constant backward reaction forward reaction constant যিমান বাঢ়ে ইমান stability বাঢ়িব, সেইটো কোৱেশ্চন কৰিব. application like emerald, ruby and beryl এইবিলাকৰ ওপৰত তোমাৰ কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰে. This is again I am expecting 1 mark only, not more than that, but 1 mark for the questions expect korbo para from coordination compounds. This is the basic output of this point. They might also ask you about the oxidation number, but it's a very less point chance. Next, the beautiful one, the organic chemistry. Okay, so let's start with the organic chemistry. Ekhini to pura bujhi paise kotha ni. So organic chemistry, if you really want to understand, let's start with haloalkanes and haloarenes. So haloalkanes and haloarenes belakor ki bostu eta pare. Haloalkanes are much straightforward to preparations and reactions and possibilities of reactions like most important reactions. First, Lucas test. What was the second? R OH lookup, anhydrous Cl2 and HCl. It will react with RX बनाए, RX बनाए. It will put the primary. These are test of alcohols also. Test of alcohols बोली को दियो पारे. Third PDT 1 degree 2 degree 3 degree. SOCl2 best process बोली को दियो पारे, which is the best process. इखिनि ভিতৰত এটা important হয়. Then PCl5 or products को दियो पारे. इखिनि section of max 1 mark आहे. তোমাক সাইড মোক কৈ আছো ন কানেকশন পয়েন্টত কোড কি কানেক্ট হ'ব এইটো কে দাই. Okay, then the okay, next very important topic. Man actually they don't give importance to this point, but janibo lage actually bromination. এইটো মই bromination বুলি কৈছো বা in fact ক'বলৈ গ'লে halogenation বুলি শব্দটো ইউজ কৰো.
এই হ্যালোজিনেশন তোমার ডার্ক এন্ড লাইট ডার্কত আমি ইউজ কৰিম লাইক বেসিক্যালি আমাৰ ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশনছৰ কাৰণে এন্ড লাইটত আমি ইউজ কৰিম ফৰ ফ্ৰী এডিটিং সো তাৰ দ্বাৰা ৰিএজেন্ট কেটা এটা হ'ল পোলাৰ সলভেন্ট এটা মানে তোমাৰ লাইটত আছে তোমাৰ পোলাৰ নম্বৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে বাট अगेन ডাৰ্কত তোমাৰ ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় এটো দৰকাৰ আছে Next, a very important point from bromination, apart from bromination, is Markov-Nikov and anti-Markov-Nikov. Markov-Nikov and anti-Markov-Nikov. It is a very important point. Ekhini par moi ek mark eta expect korisu at least in conversion. Like 2 bromopropane to 1 bromopropane. Ebak sob questions koribo pare. Most important topic this today. Both in the organic chemistry ka boy khai ma agor jikini chapters disu egini almost 30-35 marks pai jaba. Jun student ta bhabi je ki e moi baki no porbe man organic marbe ekhini boilo hobo. So sob students of 99 na lage, sob students of 80 na lage, sob students of 60 na lage. Kintu all students of 21 marks lage kintu. Because you have to pass in that particular subject. Ar hetu kane moi ekhini point disu kuntu chapter or kuntu topic porile to number to pabi. কিন্তু টপিক খিনি ভালকে পঢ়িব লাগিব দেই মাৰ্কভ-নিকভ এন্টি-মাৰ্কভ-নিকভ 1 মাৰ্কৰ কনভাৰ্সনছ এটা আহিব পাৰে পইণ্ট এইটো ধৰা আছে নৰ্মাল HBr বাট এইটো HBr দিব ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ ইয়াৰ পেৰক্সাইডছ অৰ্গেনিক পেৰক্সাইডছ ঠিক আছে নেক্সট এপাৰ্ট ফ্ৰম মাৰ্কভ-নিকভ এন্ড এন্টি-মাৰ্কভ-নিকভ one very important point is that আমি বেসিক প্যাটার্নছত আমি হ্যালোজেন এক্সচেঞ্জ সিস্টেম টু বোর্ড ইউজ কৰো halogen exchange to amar dutai ase iodides banabole hole ami Finkelstein use koru etu eta reaction ahibo pare aru mon mone ebar F- hobo Schwarz to bahori na jaba etu important basic kan sobe Finkelstein poribo jay Schwarz poribo na jay fluorine to bahut common hoy mistake kora then after your proper preparations SN1 and SN2 यार mechanism and comparison of rate like আমি জানো কি SN1 এর কি হয় SN1 তোমার কি হয় 3 ডিগ্রি then 2 ডিগ্রি then 1 ডিগ্রি then methyl এটু স্পিড প্যাটার্ন SN2 তোমার কি হয় 1 ডিগ্রি sorry not 1 degree very sorry methyl then 1 degree, then 2 degree, and then 3 degree. This is the pattern. So this is another pattern we are going to get it. Comparison ahi pai. SN1, SN2 ko also amar dextro and levo par question koribo. Dextro and levo, and they will also ask you about racemic mixture. Here definition important. A part to par kinu moi 2 marks expect kori asu. Rate questions bila koribo pare. ठीक है सर next Woods then Fittig and Woods Fittig it will not direct move they will be using this in your conversions direct move conversions are use kora so they will be using in conversions 1 mark kane moi allocate kori thoisu etu point next is a very important point alcoholic KOH that is nothing but dehydrohalogenation जो আমি জানো কি Cbse more than Hoffman mechanism পঢ়িলে বি ধুনিয়াকে দেখাই দিছে less beta hydrogens more beta hydrogens except when tertiary butoxide is the base tate ki hobo Hoffman will be more stable than the Cbse eto upor question ta chance bahut ase they might ask it is a very important point okay so 1 mark also I am expecting from this particular zone next is preparation of Grignard's reagent a preparation of Grignard reagent are RMGX preparation to from RX I mean dry ether di dilu
আমি লগালগ RMgX পালো and dry ether because no burst or precipitate ঠিক আছে এইটো কথা সুধিব পৰা যায় এই পইণ্ট মই মাক এটা এক্সপেক্ট ময়ো কৰি আছো এই পইণ্ট so practically think বহুত important points বিলাক গম পালো আমি এতিয়া when you jot down halogens do not undergo SN reactions. Why? Side up point is 4 points are very important like phenyl cation or instability. Okay, phenyl cation is unstable, pi cloud repulsion. Then like they will also ask you on a basic point pi cloud repulsion so eta khodibo pare. And then after this particular these 2 points resonance effect ase and then difference in hybridization then they will ask you in Dawes process and also reactions of halogens with nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. It completely ঘুরিব পারে এইখিনি পার্টৰ পৰা মই at least 3 marks expect কৰি আছো এইখিনি পার্ট halogens মানে বহুত বেছি পার্ট বুজি পালা লিখি লোৱা এইখিনি পইণ্ট লিখি লোৱা চাগে কৰি আচ্ছা এটা halogens অৰ পাছত আমাৰ নেক্সট চ্যাপ্টাৰটো কি আছে আমাৰ আছে alcohols phenols and ethers okay so alcohols phenols and ethers are most important pattern of reaction ইয়াত weightage to অলপ কম আছে but still weightage to weightage হয় ইয়াত preparations অৰ কাৰণে সবতছে লাগিব important হ'ল hydration of alkenes পানী H+ water দিয়াৰ লগে লগে alcohol মানে alkenes বা alkynes তো নহব কাৰণ হেটো ফৰ্ম ketone but alkenes কাৰণে এটা হ'ব পাৰে next Grignard reagent of preparation to important হয় next LiAlH4 and NaBH4 এই দুটা কিন্তু বহুত important the last one is hydroboration oxidation এই পাৰ্টটোৰ পৰা মই এক্সপেক্ট কৰি আছো supposedly at least 2 marks মোৰ কিন্তু এক্সপেক্ট আছে কি এটা প্ৰিপাৰেচন লেভেলৰ কনসেপ্ট ইয়াত কিন্তু সুধিব কিন্তু how do you prepare this from this এটো বস্তু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আহিব next is preparation of phenols যেটা মই কম তেতিয়া তুমি একদম গুৰুত্ব দিবা ইয়াত সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হলে কম লাষ্ট লেকচাৰটো কৈছিল কিউমিন ইম্পৰ্টেন্ট হয় সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ পৰা বা সালফনিক এসিড ইন আদাৰ ওয়ার্ডস এইটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় these two are very very important ইয়াৰ পৰা এক মাৰ্ক এটা এক্সপেক্ট কৰিছো স্পেসিফিক্যালি কিউমিন ইয়াৰ পৰা কিন্তু মই কিউমিনৰ পৰা এক্সপেক্ট কৰি আছো যে এটা কোৱেশ্চন আইদাৰ তোমাৰ কনভাৰ্জেন্স বা ABCD প্যাটাৰ্নত কোৱেশ্চনটা কৰিব পাৰিব then when you go down to reactions of alcohols and phenols then you immediately jump to one point of reactions of alcohols and phenols and then jumping to that particular point is first is acidity it is important right next is dehydration it is important right alcohols or product next is a very important point is Reimer-Tiemann and Kolb's reaction Reimer-Tiemann and Kolb's reaction যদি ফিনলৰ লগত মানে ৰিঅ্যাকশনস কৰি পেলাই তোমাৰ salicylaldehyde and salicylic acids preparation কৰা যায় তাপা তুমি আহিব লাগিব প্লিজ watch it out okay next a very I suppose very important topic this time is esterification এইটো ওপৰত কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে ষ্টুডেন্টে কিন্তু গুৰুত্ব নিদিলে গম পায় সবৰে ফসি যায় তো ইয়াত মানে এস্পিৰিনৰ প্ৰিপাৰেচনটোৰ ওপৰত এবাৰ খুলিব পৰা চান্স এটা লাগি আছে সো দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত 2 মার্কস আহিব
তুমি অবলাইজ কৰি ল'ব পাৰা যে কোনটো জায়গা পৰা কিমান আহিব and next very important thing is that when you are reacting is oxidation of alcohols. So oxidation of alcohols are better mild oxidizing agent and strong. আমি জানোৱে strong oxidizing agent হলে या तो আমাৰ KMnO4 লাগিব students বা নহলে আমাৰ K2Cr2O7 আৰু ইয়াত থাকিব তোমাৰ PCC. So this is very important. Also questions with respect to copper at 300 degrees Celsius can be asked. 3 degrees মানে alcohol যে reduction of মানে ultimate elimination হলে মানে alkene বনায় এটো কিন্তু important থাকিব. This is a very very important thing that I might think that they might be asking. Preparation now. Phenol reaction with nitration তারপর তোমার অর্থ আর প্যারা নাইট্রোফিনলৰ পৰা কোশ্চেন তো কৰিব পাৰে কোনটো ভলেটাইল নহয় কথাবিলাক শুনিও থাকিবা কিন্তু মই কি কৈ আছো দেই ডাইৰেক্ট নহয় বা নহলে এক্সেস দিলে হাইলি কনসেন্ট্রেটেড হবে পিক্রিক অ্যাসিডস ফর্মেশনস দেন PPT of 2,4,6 tribromophenol এটো খুলিব পাৰে and Friedel-Crafts reaction এই তিনটা মই কিন্তু এইখিনি পার্ট আৰু এইখিনি পার্ট মিনিট নাই মই আৰু দুই মাৰ্ক এক্সপেক্ট কৰি আছো আহিব কিন্তু খাতা মোক লাগি আছে এইখিনি প্ৰায় আহিব but underlying topic is oxidation of phenols. Oxidation of phenol হলে তোমার প্রোডাক্ট টু বেনজোপিনন হৈ যায় এটো খুলিব পাৰে and reduction of phenols এইটো যদি তুমি ভাঙি দিয়া তো ultimately going to be তোমার benzene preparations of আহিব পাৰে so how do you prepare phenols benzene from phenols you're going to get one more pattern so this was all about the alcohols and phenols then we go down to the point of esters of dehydration at 200 dehydration of alcohols at practically 413 Kelvin. This is very important and also synthesis Williamson synthesis eto bahut basic important hoy and there is one more reaction there is reaction of HI with ethers yate back exercise amar duta question ase so ei tinta mili kintu dui mark tar bitor kintu muk lagi ase যে এনিসোল মানে বেনজিনৰ লগত O then CH2 ইথাৰ ন ইয়াৰ লগত HI ৰিঅ্যাকশন দিব পাৰে এন্ড প্ৰডাক্টস বিলাক খুলিব পাৰে মই লাগি আছে এনিসোল দিব পাৰে there is a chance both students এনিসোল তো গুড নে দি এস্টার্স নহয় এথার্স okay next chapter is your carboxylic acids aldehyde and ketone. Now this is the chapter जो students से एकेबारे ना जाना जुने बोले एकेबारे समय নাই avoid the chapter মই কৈছো যে जो student ভাবিছা কি মই পাস কৰিব নোৱাৰো মই বেলেগ চেপ্টাৰে পঢ়ুম এটো এভয়েড কৰিম মই জানো 8 মাৰ্ক আছে 9 মাৰ্ক আছে বহুত ওয়েটেজ আছে তো যদি কোনোবা student 30 কাৰণে এক্সপেক্ট কৰি আছে 35 মানে এক্সক্লুডিং আৰু যদি মন আছে যে এবাৰ ট্রাই কৰি চাও তেতিয়ালে এইকেটা ৰিঅ্যাকশন দিছে এইকেটা ৰিঅ্যাকশনৰ কোৱেশ্চন নাই স্টিফেন্স ৰিঅ্যাকশন SnCl2 আৰু HCl ইউজ কৰি প্লে নেক্সট ইজ Rosenman reduction is hydrogen palladium barium sulfate pakka kotha na divalate esters to aldehyde preparations Itard reaction conversion of toluene to benzaldehyde and Gattermann-Koch जो तुम्हार की হয় বেনজিনত তোমার কার্বন মনোক্সাইড প্রেজেন্স অফ HCl দিয়ে তাতে বেনজালডিহাইড প্রিপারেশনস
এইখিনি পুৰা মইতো গ্যাৰান্টি দিম 2 মাৰ্ক আহিব যোনে পঢ়িব বিচাৰিছা মাৰ্কৰ পৰা কৈছো আৰু যাৰ ৰিভিজন হোৱা নাই অকমান ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছা এই পাঁচটা পৰা 2 মাৰ্ক কিন্তু আহাটো কিন্তু খাটান ঠিক আছে নেক্সট okay next important stuff is a very genuine point that is from acyl chlorides acyl chlorides R2CD plus acid halide এইবিলাক ইউজ কৰি প্লাই they make your ketones so এইটো এটা important topic আহি গ'ল ketones ওপৰত এটা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে এইটো জানো and after that very important is acyl chlorides এগুলো তো আমি প্রিপারেশনস করিব না কার্বক্সিলিক অ্যাসিডৰ প্রিপারেশন আমি না কৰা but hydrolysis of amide and cyanides to carboxylic acids it is important right? Then reaction of esters with water it is important यहाँ पर max to max यहाँ maximum 1 mark है but ऐसा बता oxidation of methyl benzene in the presence of KMnO4 it will be right यहाँ बिलोडे 1 mark included আছে এই সাইড এর মোমোটা এই তো বস্তু ইম্পর্টেন্ট অলপ বেশি হয় রে স্টুডেন্টস now after that the next most important topic that you will be studying is your esterification reaction क्या mechanism খুলিব পারে এইবাৰ মানে খুলিব পারে দেই mechanism 1 mark to 2 mark next very important is tolens and phenix yeah 2 marks guaranteed this is guaranteed very important lucky one it will oxidation of aldehyde the reduction থাকিব আছে স্যার reduction of aldehyde सबसे बेसी important होल Clemenson and Ulf Kishner this is again very important coming to the next theoretical point this reduction of aldehydes and ketones is very important right now I think you also need to study a very important is 2,4-DMP test test হয় এগুলা সব টেস্ট হয় these all are tests but tests are always very important the 2,4-DMP test is very important here are reactions with reaction of carbonyl with HCl then what do you say this one alcohols and RMGX is important এবার স্কিপ টেস্ট না है सही মন লাগানো তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো করে দিই নেক্সট ইজ obviously oxidation of ketones এটো মোর চান্স কম লাগিছে ইমান না সাব and very important topic that a student always misses out oxidation of ketones or by decline that is nothing but so ha tomare video bahut skip kori 1.5x sab 1.5x saba বা 2x saba it is good but মানে point কি টপিক পৰা মিস নকৰবা কোনটো তুমি এটা পঢ়ি আছা না তুমি টপিক তুমি পঢ়ি লও ঠিক আছে নেক্সট এটো কথা কইলে মই পঢ়িম ঠিক আছে এলাকে কৰা I think that will be better for you now oxidation of ketones now very important point is we all know ki aldol and ketones are আহি গৈ ইয়াত কিন্তু ABCD নহয় প্ৰডাক্টত আহিব আৰু মূলত ইহঁতৰ ভিতৰত কোনোবা 2 মাৰ্ক আহিব পাক্কা কোনো ৰখাব নোৱাৰে পইণ্টে নাই I don't think so there is any chance next is decarboxylation of carboxylic acids yeah one mark I expect kori ase so these are the frontier types so aldehydes ketones and carboxylic acids are important point to koi
Next is amines. Amines or preparation order. So what's the important whole? From metal acid, from metal plus acid reduction. Like from a nitrobenzene didile, then SN and HCl didile, and then you have to write down the product as aniline. ইয়াতে আমি লিখিলো ইয়াতে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত আছে আমি জানো কি FeNHCl is the best method কিয় এটো লাগিব পৰীক্ষাত মই কৈ আছো এই ভিডিও কেটাৰে চাৰে আজিৰ ভিডিওটো আজি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যে পৰীক্ষা দি আহিবা খিলনাখন গম পাবা যে সাৰে ঠিক কথা কৈছিলে তো পৰীক্ষা দিলে নেলা কাটিছে এবিলাকে কাটিব নেক্সট is Hoffman's bromamide sequence of DSO কোনকেটা ইম্পৰ্টেন্ট কোনকেটা নহয় bromamide degradation. And this is a very important one because one carbon less prepared. Yeah, so this is another very important preparation. The third is the Gabriel's thelamide. This is short notes. This was short notes. Yeah, preparation is important. Next is by ammonolysis. This shortcut some assay more videos. 2 to 3 marks is guaranteed. Guarantee boli koise no guarantee ammonolysis like RI bhal hoy then RBR bhal hoy then RCl bhal hoy and RF bahut beshi kome eto bahut beshi khudibo pare but 3 degree is less than 2 degree is then less than 1 degree is less than ammonia eto kuchu better hobo eto kuchu khudibo pare next a preparations ki ekhini sare hobo tate beshi na la next is reactions are first of all reaction video aniline is first important is acetylation. Number 2 is your mane practically ami kom but we don't know both students are na jane so ami actually mane test pelakot bhitorte reactions hole so test for 1 to degree amines 1 to 3 degree amines 1 degree 2 degree and 3 degree amines so ya duta test ase duta important hoy eta hol carbonyl amine এটা হল হিন্সবার্গ এ রিএজেন্টটো খুদে হিন্সবার্গৰ ৰিএজেন্টটো খুদে হিন্সবাৰ্গৰ ৰিএজেন্ট বহুত খুদে এটো বহুত মানে খুদিব পাৰে সবাৰে আর টলারেন্স টেষ্টৰ IUPAC নেমো খুদিব পাৰে AgNH3(2H diamine silver bond hydroxides okay so এটা আছে next is reaction with nitrous acid লগত reactions is very common fourth one is a very important thing that I would like to write is with aniline protection or কথাটো খুদিব পাৰে protection in nitration halogenation এটা কথা খুদিব পাৰে যে কিয় মেটা প্ৰডাক্টটো বেছি আছে because minus m effect দেখায় বা minus I effect দেখায় aniline তোমাৰ এটা মেটা প্ৰডাক্টটো হয় হয়নে fifth very important that we are going to look up through is nothing but your zwitterite. This part will give you 2 marks. But what about yet conversion eta ahibo jutu amine logot connected thakbe and this conversion will give you at least 2 to 3 marks. Ekini conversion thakibo specifically in degrading the number of carbons and increasing the number of carbons and this and that and this so will go. Alright. Comparison of basic strength. This is also what is required. Comparison of basic strength. এখিনি আমার দরকার like সাধারণতে তোমার কি হবো it's 2 degree then 3 degree then 1 degree then ammonia if the R is not equal to methyl and then it's 2 degree then 1 degree then 3 degree then ammonia যদি R or value to exactly equals to methyl হয় এটো এটা উপর 1 mark মই এক্সপেক্ট কৰি আছো দেই ইন দা পরীক্ষা আইবো পারে last is your topic biomolecules বা উল্টাকে কম তোমাক কি বস্তু লাগে সবচেয়ে কম বোর্ডে স্টুডেন্ট নপঢ়ে একদম এখানে ফার্স্ট লিখছো হরমোনস এন্ড ইউজেস লাস্ট और পার্ট আছে গুরুত্ব নিয়ে বলতে এই পার্টটো নাচাই যে চ্যাপ্টারটো কিবা টপিক আছে অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স আমুক গনেডোট্রফিক স্পন কোনটো আছে এপিনেফ্রিন নন এপিনেফ্রিন এগুলা এক্সাম্পলস এন্ড অ্যাপ্লিকেশনস গুলো আছে এবাৰ চাই যাবাৰে প্লিজ আইবো কাকা
ঠিক আছে এটা আমি ইয়াৰ বাদ দিও মই ডিএনএ ব্লক পাৰ্ট 2 কম when inorganic chemistry মই কিয় ডিএনএ ব্লক পাৰ্ট 2 ডাইৰেক্টলি কৈ দিয়া নাই because actually when you go down to DNA block you have to very specifically point it out মানে কোনটো কি জায়গা আছে next vitamins and uses and their deficiency এই পার্ট তুমি 1 মার্ক এটা এইখিনি দুটা মিলিলে 1 মার্ক এটা এক্সপেক্ট করো minimum then is RNA and DNA sugar মানে কোনকেটা sugars হয় pentose কোনকেটা হয় then A G C T U ইয়াৰ ওপৰত structures বেলা next concept of nucleoside and nucleotide এইখিনি মিলিলে at least 1 or 2 mark at least 1 to 2 marks আহিব কোনটো হল pentose sugar 3 days 5 days কোন কি লাগিল মিলি এৰ ওপৰত কোৱেশ্চনটা সুধিব next a very important point is enzymes examples ইয়াত examples বিলাক সুধিব পাৰে 1 mark max but still more লিখানা কাম relatively less important next very important is proteins তারপর তোমার types classification মানে globular protein fibrous proteins এগুলোর উপর important থাকিব denaturation একটা important topic হয় then essential and non-essential and the last point is your peptide linkage এটার উপর question করি I am expecting somewhere around 1 to 2 marks 8 in part এটা question को দিব পারে নে 1 degree 2 degree 3 degree quaternary structures of part question को দিব পারে the next is your carbs the carbohydrates or carne so what's important first point will glycosidic bond glycosidic linkage bela কারখানা তোমার আছে তুমি গম পায় সুক্রোজ lactose and maltose beta 1 carbon 1 কি আছে alpha d1 এগুলা সব আছে next amylose and amylopectin এইখিনি তুমি এবাক চাই লবা স্পেসিফিকলি কোড 85% কোড 15% হেটো রেশিওস তো কোড বেশি স্টেবল কোন কি নহয় next a very important is test for glucose এইখিনি পার্ট অফ মোৰ মতে 2 to 3 মার্ক আহিব so this marks your chapter biomolecules and finishing off is with the chapter DNA block now first mark D block kom D block ot first of all mara koisu dei etu chapter june bhabi asa easy hoy to nohoy it most tricky chapter hobe ebar মোৰ মতে 7 to 8 marks etu chapter ota ahi তো ইয়াৰ ভিতৰত তুমি অৱশ্যে বস্তু ফাৰ্স্ট বস্তু পঢ়িব লাগিল জুনে একেবাৰে নাই ধৰা হ'ল lanthanide and actinoid contraction it's important right next is alloys of F block next is electronic configuration এই তিনটা টপিক মিলি মোৰ মতে 3 মার্কস আইব next is uses of lanthanoids actinoids and alloys এইবিলাক রিপ্লাই এক মার্ক এটা আহা চান্স বহুত আছে মোক লাগি আছে reactions of lanthanoids circle এটা example দিয়া আছে importance on samarium and gadolinium এর উপর বহুত ইম্পর্টেন্স আছে properties of D block কি D block का properties আছে so what's the important point for electronic configuration next is oxidation state starting out का बाहर तो लाहे लाहे कमी जाए because number of unpaired electrons कमी जाए then अगर unpaired electrons बढ़ी जाए sorry starting over प्रथम number of electrons form then oxidation stage बढ़ी होने के कारण number of unpaired electrons बढ़ी जाए and then slowly again it decreases because number of unpaired electrons कमी जाए okay so oxidation states next is very important is ionization energy क्यों ionization energy trend नुकुने but they will ask you कि क्यों मन problems are a very important topic that they will not
listen to his alloys বা students এর নপড়ে alloys interstitial compounds and color formation along with magnetic zinc এখানে মিলাই মোটামুটি 3 মার্ক আইব এন্ড একটা 2 মার্ক আইব পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট আইব পারে বা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটৰ রিঅ্যাকশনস এন্ড স্ট্রাকচার আইব পারে reactions বা structure আইব পারে which will consist of 2 to 3 marks তো স্টুডেন্টস বৰ্তমান গুটেৰা আউটলেট দিছো গুটেখিনি কোন কেৰা চ্যাপ্টাৰৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বিলাক ৰিভিজন কৰিলে তুমি 80+ পাবাই the next video will be a very important video where all the topics will be dealt in a very great manner that tumi both depth of kompa and till then I really like that everyone would support korise ama I am really very pleased that tomara ekhini bustu podha gurutto dia release kora pressures and then next ase terota he English bhalke porikha dia then again physics ase then chemistry is on the lines and then after physics or exam he rati ami lock kori till then do not forget to like share and subscribe keep studying the most important topics love you all students